I'm Maggie Hall. I'm here in Paris to talk with you guys today about my books, La Conspiration and La Carte du Destin. Did I say that right? Yeah, perfect. Okay. Alors, bonjour Maggie. On a des questions de la part de nos lecteurs que je vais te poser d'abord en français, puis en anglais. Alors, une question d'Alizéa. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? What made you feel like writing? What was the urge for you? The reason I wanted to start writing was because I loved reading, and there wasn't a book that I could find that was exactly what I wanted to read, and so I wrote it. Alors, la principale raison, c'est que Maggie a toujours eu envie de lire quelque chose de particulier. Elle ne l'a jamais trouvé dans les livres. Donc, elle a décidé d'écrire ce qu'elle avait envie de lire. Thank you. Now a question from Julie. Une question de Julie. Est-ce que avant de commencer à écrire, tu as déjà la fin de ton roman en tête? So before writing your book, before starting writing, do you have the end of your book in mind already? Yes. Well, yes and no, I guess. You have to have the end in mind a little bit, I think, because you have to get to every point in between that you want to hit before the end. And it's much easier to do that when you have some idea of where the book is going. Donc pour cette question, oui et non, parce que Maggie a besoin de savoir à peu près ce qui va se passer à la fin du livre, histoire de pouvoir construire les différentes étapes qui vont mener jusqu'à cette fin, mais sans que celle-ci soit particulièrement claire dès le début. Now a question from Amal. Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus dans la carte du destin et par quoi commencez-vous en premier? Le titre du roman ou son contenu? So question from Amal. What inspired you the most in Map of Fates? And what is the first thing you write? Is it the title of the book or its contents? Okay, I'll go with the first question first. What inspired me the most in Map of Fates? Map of Fates had a lot of wonderful cities and places around the world that the characters visited, and I think that was very much of an inspiration for this book. All these beautiful places that I had visited that I wanted to let readers see through the eyes of the characters. Donc pour la première question, ce qui l'a inspiré pour la carte du destin, c'est vraiment tous ces voyages et toutes les destinations qu'elle a visitées et qu'elle avait envie de faire partager aux lecteurs. Donc la carte du destin, ça vient un petit peu de là. So the second half of that question about the whether I write the title first or the content of the book, how titles work generally is you can have a title in mind before you start the book, but the publisher might change it. So really, I always write the content first, and then I work with my publisher to come up with a title that we both like after the content is finished. So in this case, it was the same. The book was written, and then we went through a few title possibilities and came up with this one. Donc en général, Maggie travaille en ayant un titre en tête, mais elle écrit quand même tout le contenu, sachant qu'au final, c'est souvent l'éditeur qui décide du titre final. Donc pour Map of Fates, la carte du destin, c'est l'éditeur qui l'a proposé après plusieurs échanges, ils sont passés par plusieurs titres, et c'est celui qui a été retenu. Thank you. So, question now from Ilona. Une question d'Ilona. Pour les personnages, est-ce qu'elle s'inspire de gens qu'elle connaît ou est-ce qu'elle les invente totalement? So, question from Ilona. For the characters, do you get your inspiration from people you know or do you invent them totally? I cannot say I've never put someone I know in the book directly. I think people might get angry. But I take a little inspiration from people I know and from myself.
I think there are some personality traits of some of the characters that I got from friends of mine or from people I've known, and I definitely use some of my own experiences in the past in the books for all of the characters. Donc Maggie n'a jamais vraiment mis de personnes qu'elle connaisse intégralement dans le livre parce que ça pourrait les énerver de s'y reconnaître. Mais par contre, pour tous les personnages, elle va s'inspirer de traits de caractère qu'elle a rencontrés ou de sa propre vie. Donc il y a forcément des gens qu'elle connaît dans ces personnages. Another question from Chloe. When you write, do you know in advance most of the gist, most of the plot of the story, or do you invent it step by step? Somewhere in between. I like to have some idea of where the story is going because it's easier to have it make sense, especially in a book that's as complicated as these books are with the clues and all the travel. I find it easier to have an idea of where the plot is going, but I like to be able to let some parts in between just happen as they will and write down what the characters do rather than planning every single thing. So, both. Alors un petit peu des deux, hein, en se lançant dans l'écriture, Maggie préfère avoir des petits jalons, des petites balises au fur et à mesure pour savoir où elle va. Par contre, elle aime bien laisser des parties un petit peu floues pour, au cours de l'écriture, laisser les personnages se développer et mener aussi l'histoire selon leur réaction au fur et à mesure. And a last question from Marine. Dernière question de Marine. Paris t'a-t-elle inspiré pour ton nouveau roman? Were you inspired by Paris for your future book? Yes, absolutely. I am writing book 3 in the trilogy right now, and I'm writing it here in Paris, and I get inspired every single day. And there definitely will be a lot of Paris in book 3. Donc tout à fait, hein, Maggie est très inspirée par Paris, du reste ça fait un mois et quelques qu'elle y est, a travaillé sur son livre 3 et il y aura beaucoup d'éléments qui se passent à Paris dans ce dernier tome de la trilogie La Conspiration. Thank you very much Maggie. Thank you Merci very beaucoup. much. Merci beaucoup.